Obuku. I'm a medical doctor. Yes, no, don't worry. My name is Dr. Ekwaro Obuku. I'm a Ugandan medical doctor, and I'm also an associate member of the World Medical Association. I'm sitting here in my capacity as the chief petitioner who is petitioning His Excellency the President for Dr. Kiiza Besigye's medical release. And this is why we are here. We are representing over 1,500 nurses, medical doctors, dentists, students, okay, and allied health clinical officers. I'm going to allow my colleagues here to introduce themselves one by one so that we move well. Okay, thank you so much. My name is Dr. Anyama Ofed Belaina. I'm an associate member of the UMA and also a member of World Liberty Congress. We are here in this very cause. We are demanding for the release of Dr. Kiiza Besigye. Thank you. Yes, introduce you. Okay, morning. My name is Dr. Sechanzi Henry. I'm a medical doctor and I'm a concerned citizen. Thank you. My name is Dr. Simi Ginicius. I'm a medical doctor and I fully subscribe to Uganda Medical Association, and I'm here for the cause. So we have visited Dr. Kiiza Besigye 3 times in Luzira Maximum over the past 3 months, and the last time we visited him was last week. When we visited him last week, we were unable to see him physically, but we got reports from his contemporary that he is not well. And therefore, we were preparing to this petition that he is released. I will go ahead with this petition. Kampala, 15 February 2025. This petition goes to His Excellency, the President of the Republic of Uganda, who is also the Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces, under whose jurisdiction is the General Court Martial. The Right Honorable Speaker, Parliament of the Republic of Uganda, and the Chief Justice of the same. We are also raising attention to the Commissioner General of Uganda Prison Service. Whereas this is a humble petition by all medical professionals, not only doctors, by the way, of Uganda, who have signed over 1,500 in less than 12 hours, for the medical release of our senior colleague, Dr. Kiiza Besigye, whose health has deteriorated in Luzira Maximum Prison, Kampala, Uganda, whereas the medical fraternity provides free health care for all Ugandans and also non-Ugandans and contributes to the National Development Plan 4. Whereas the medical professionals take cognizance of the recent ruling of the Supreme Court of Uganda quashing the judicial actions of the General Court Martial of the UPDF and in effect against the continued detention of our senior colleague Dr. Kiiza Besigye in Luzira Maximum Prison, whereas in 2013 at the 64th General Assembly of the World Medical Association, of which we are members, in Brazil, chaired by our very own President Dr. Margaret Mungerera, who passed away, the former president of the Uganda Medical Association, was chairing the World Medical Association as president, reaffirmed his total condemnation of all forms of torture as defined by the United Nations Convention Against Torture of 1984. We, the medical professionals of Uganda, do petition as follows. A call for action by all medical professionals, interns and students, in line with the Hippocratic Oath that we swear, or the Nightingale Oath by nurses and other related ones, that we cannot and should not continue to keep quiet and watch the suffering of our senior colleague Dr. Kiiza Besigye as his health is deteriorating. 2, the immediate release of our senior colleague Dr. Kiiza Besigye, whose health has deteriorated in Luzira Maximum Prison. We categorically state that 3, the current state of health of our senior colleague Dr. Kiiza Besigye cannot be handled while he is still detained in the conditions of Luzira, because the level of medical care is health center level 4. There are some drugs they do not have. They do not have specialists. Dr. Kiiza Besigye is an elder of above 65 years. And as you saw him, you people brought the reports, the press, thank you very much.
He did not look good even to the naked eye of the ordinary person. Now the specialists here and other doctors have detected, and this one the court martial does not know it, neither the president, but we are taught for at least 13 years to become a specialist. That is like me, okay? And we can tell, not using witchcraft, but with the technicality, that Dr. Kiiza Besigye is not okay. And when we tell you is not okay, Mr. President, please listen and take action to avoid the worst. We urge that there is immediate access to the highest level of medical care for our senior colleague, Dr. Kiiza Besigye, by medical specialists of his choice, as enshrined in the best practices of medical care for prisoners. And lastly, we urge that the government of Uganda abides by relevant Ugandan laws, including the recent one, the ruling by the judges, and international conventions against such continued detention of sick prisoners that amount to torture, psychological or otherwise, including the World Medical Declaration, the World Medical Association Declaration of Edinburgh of 2000 on prison conditions and the spread of communicable diseases, as revised in the 73rd General Assembly in Berlin, Germany in 2022. B. The Nelson Mandela Rules, revised in 2015, also known as the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, written in 1955. But as you know, Nelson Mandela was in prison for 27 years and his experience influenced this change. That's why they nicknamed them the Nelson Mandela Rules. The Declaration of Tokyo, Japan, by the World Medical Association, laying down guidelines for physicians concerning torture and other cruel or inhuman or degrading treatment or punishment in relation to detention and imprisonment, such as prolonging detention of someone who is obviously sick and cannot receive that care in Luzira Maximum Prison. Some services are very good in Luzira Maximum Prison. I used to give technical support on some specialized care, but some services and equipment are not there. The World Medical Association Declaration of Hamburg, Germany, concerning the support for medical doctors refusing to participate in or to condone the use of torture or other forms of cruel treatment or inhuman or degrading treatment of 1997. Like a number of us in the profession have refused to participate in that kind of torture. And lastly, the World Medical Association resolution of the responsibility of physician in documentation and denunciation. So here we are actually following one of our resolutions to document and denounce acts of torture or cruelty or inhuman or degrading treatment of 2003, as we are members of the World Medical Association, associate members. Signed myself as a chief petitioner and as an associate member of the World Medical Association. I'm going to invite Dr. Sechanzi here to translate in Luganda, because he speaks Luganda, and then the others can give comments. Gangenze Dr. Sechanzi Henry, ndi musawo era nga ndi concerned citizen. Nga olwaleero tuwandiise petition yaffe eno nga twagala President w'eggwanga lino, His Excellency, era nga yakulira amagye kussa ne Speaker of Parliament, Saabalamuzi, era nga twagala ne Commissioner General wa Uganda Prison Service naye akitegeereko nti twenyamidde olw'embeera ya munnaffe, ate nga si munnaffe lwakuba nti musawo naye munnayuganda munnaffe, muntu wa kitiibwa, mukulembeze, olw'embeera gy'alimu mu prison oba gy'ali mu busibe, era nga twandyagadde wabeerewo ekikolebwa, kuba singa ekyo tekikolebwa wayinza okubaawo obulabe oba oluusi obutasobola kuzzibwa mabega. So tukkiriziganya wamu, mwenna ndowooza mukimanyi nti abasawo tuli bangi, gojeko ffe ba doctors, wali aba pharmacists, abakola mu ddagala, abasawo b'amannyo ne ba nurses. Ffenna nga twegasse wamu ekiwandiiko kino twakitaddeko omukono, era nga tugamba nti kyandibadde kirungi nnyo tukitegeereko nti Dr. Kiiza Besigye embeera gy'alimu si nnungi, era nga tusaba President akole ekisoboka kyonna okulaba nga Dr. Kiiza Besigye ayimbulwa mu kaseera akatali kawala, asobole okufuna obujjanjabi bweyetaaga, kubanga twamulaba ffe abasawo muyinza obutakimanya naye kati ffe tubasobola okulaba omuntu omulabira ku feesi n'olaba embeera gy'alimu n'omanya nti ono nno alabika tali bulungi era yeetaaga okuyambibwa. So twakirabye Dr. Besigye okusinziira ku bwabadde alabika, ebbanga lyabadde bamuleeta mu court ennaku ezisembyeyo, tulaba nga tali bulungi, era singa abatafunye bujjanjabi bw'amangu tetumanya mbeera eyinza kuba etya. So tusaba era nga twagala bwe kiba kisoboka Dr. Kiiza Besigye
ayimbulwe mu kaseera akatali kawala nnyo. Fena twakiraba bulungi nti court yawa ruling nesalawo negamba nti nno okutwala abantu nga Dr. Kiiza Besigye mwene embeera gye balimu mu kooti y'abannamagye si kirungi era nga kooti yalagira nti nno ayimbulwe ne katugenda mu weeks 2 ekyo tekikolebwa. Fenno ng'abasawo kiba kitwennyamiza ate era ffe ng'abasawo tuli okukuuma obulamu bw'abantu okulaba nga bali bulungi. Awali amateeka mangi agafuga ffe abasawo ng'akwatagana bya bulamu agamu ku go gava mu World Medical Association aga human rights n'amateeka malala mangi tuli muntu alina eddembe okufuna obulamu obulungi. So amateeka gano singa tulaba nga tegaweebwa kitiibwa oba nga gali mu kumenyebwa kitwennyamiza ffe ng'abasawo era nga twagala wabeerewo ekikolebwa okulaba nga embeera teyongera kusajjuka. Waliwo olukiiko oluyitibwa World Medical Association. Luno lwe lukiiko olugatta abadokita bonna mu nsi yonna era nga olwasembayo lwaliwo emyaka 12 emabega. Ekyewuunyisa nno eyalukulira baali bamuyita Dr. Margaret Mungerera era nga yali president w'ekibiina ekitwala abasawo mu Uganda. Kibi nnyo nti yatufaako omwoyo gwetusaba Mukama aguwummuza emirembe. Naye ng'era abasawo bonna awamu nga beegasse wamu bakkirizaganya ne bagamba nti nno eky'okubonyaabonya abasibe si kituufu era bakivumirira nnyo. Ekyokubeera n'abasibe nga balwadde nga tebafuna bujjanjabi si kituufu era bakivumirira nnyo. Era naffe tukubiriza era tugenda maaso n'okuba omulanga nti nno ebintu bino ebyasalibwawo mu lukiiko luno beeyongere okugobererwa tulabe nga abantu abo naddala balina obulwadde oba abalwadde makomera basobola okufuna obujjanjabi bwe babwetaaga. Then tusaba abasawo bannaffe abalala bonna bayintaani, doctors, pharmacists bonna beegattire wamu tulabe okulaba nga omulanga guno gugezwako okuwulirwa. Tukikkiriza nti nno Dr. Kiiza Besigye singa batafunye bujjanjabi bwe yeetaaga mu kano akaseera embeera yinza okweyongera okuba obubi kitutandyagadde. Amateeka nkumuliitu mangi nnyo agogera ku mbeera eno nti singa omuntu abeera nga musibe n'afuna obulwadde alina engeri gy'akwatibwamu. Ng'oggyeko agwaliwo n'amateeka malala mangi agatambula okuyisa obubi abasibe okubatulugunya. Ripooti tuziwuliranga bulijjo nti nno oluusi abasibe bayisiddwa bubi naye ng'amateeka nkumuliitu njabbawaako kaagamu ku go. Waliwo ko eyayitibwa World Medical Association Declaration eno yali Edinburgh yali mu mwaka gw'2000 ng'eyogera ku bya obulwadde buno obutambula tuyitibwa communicable diseases naddala tugambe mbasibe. Newaliwo n'ekiwandiiko ekirala kyali kya Nelson Mandela nzabona mu kimanyiko nti Nelson Mandela naye yasiibwa ebbanga ddene. Ekiwandiiko ekirala kyali era nakyo World Medical Association nga kyali kya Tokyo mu Japan. Waliwo n'ekirala ekyali Hamburg Germany n'ekirala ekikwatagana naffe ba physician. Tugamba ebiwandiiko bingi naye nga byonna bw'ogenda n'obyetegereza bulungi biraga nti nno kiba kikyamu era kiba kibi omuntu abanga alinamu obukosefukosefu tugambe nga ali mu ddwaliro obutafuna bujjanjabi baba yeetaaga. Ng'oggyeko ekyo nti ekyokutulugunya abasibe kintu kikyamu ddala. So nga maliriza tusaba President Museveni wamu n'abo bonna be twogeddeko Speaker, Saabalamuzi, abatwala amakomera okukitegeera nti nno twenyamidde olw'embeera Dr. Kiiza Besigye gy'alimu era nga okusinziira kwe tumulaba ne reports zetuwulirako oluusi abamu ku ffe tukyalayo ne tumulabako okusinziira kwe tulaba nga obulamu bwe bweyongedde okuba mu katyabaga. So tukubiriza gavumenti yatusaba ekibaawo ekikolebwa kyonna kikolebwe okulaba nga afuna obujjanjabi bwe yeetaaga. Bwe kitakolebwa ekyo tweralikidde nti nno tuyinza okufuna amawulire amabi kitutandyagadde. Mwebalejo mwebalye ddala. Okay. So yes, tukimanye bulungi nti eruzira waliyo abasawo era n'eddwaliro gyeri naye liri ku mutendera gwa Health Center 4. Kati eddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center 4 waliwo obukugu bwe batebayina, waliwo amadagala ge batebayina ate nga tulaba nga okusinziira ku mbeera Dr. Kiiza Besigye gy'alimu yeetaaga obukugu obusingawoko kuba Health Center 4. Yeetaaga services eziri ku level ya National Referral Hospital nga Mulago oba n'obujjanjabi obusingako kaawo. So tulaba nga waali buno obudde tasobola kufuna kyeyeetaaga era nga tusaba ateebwe ng'obudde bukyali bw'amangu asobole okufuna obujjanjabi buno bwe yeetaaga obumujjaamu n'ekitiibwa kye ng'omuntu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Many pages of print, but there are over 1,500 signatures, including medical doctors who are over 500, allied health over 300, and so on, midwife, pharmacist, nurse. It's beyond doctors, because we are concerned if our senior doctor can be treated that way. Someone who treated everybody, including the Abayekera. Yeah? NRA that time, the Abayekera. He treated them very well. Okay? In fact, he treated the president. I hear he was a very good doctor of the president. I even hear he saved his life and many others. General Eli Tumwina, I hear is the one who could have worked on his injury, you know, the eye and so on.
This is Dr. Besigye who saved many of those, General Saleh and so on. Please, he should be released to access medical care. This is all our prayer. And what are the next steps? We are moving forward to seek appointments with His Excellency the President, okay? The leaders of all these groups, nurses, midwives, and so on. We will seek the President, the President's attention, State House, because he's the Commander-in-Chief and the key. He has the key to cause things to move. When we went to Luzira, they have technical challenges. They cannot release Dr. Besigye because they are waiting for some papers. We will also visit the Right Honorable Speaker, Parliament of Uganda, who is also, by the way, a former colleague of Dr. Besigye. Dr. Besigye mentored her from FDC. Now she's very big and she should use that power as a speaker to cause something good for Dr. Besigye, her mentor, and the Chief Justice to follow up with a gap. There was a gap with the ruling where they didn't give release orders. Perhaps this is what they can correct as the Chief Justice to maybe, you know, in a lower court to give a ruling. We urge, we will also visit Dr. Besigye officially to urge the Commissioner General to allow for his treatment. So those are our next steps. Thank you.